Good evening, and dear student. My name is Francis Gomez Trinidad. I am 36 years old. I live in Pitalito, Huila. I am from Timanahuila. I have a son. Buenas Um, noches. Good evening, dear student. Um, I am teacher in training. I work in a road infrastructure company. I like watching TV. I prefer a movie in English. I like listen to music. Mm, okay, is all for me. Delay, please. Can you give me your presentation, please? Yes, teacher, good evening. My name is Dirlay Alvarez. I am 25 years old. I am from Fusagasugá. I live in Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Um, I am a teacher in elementary school. I like listening to music. I like share with my friends and my family. No more. Okay, thank you, Javier. Good evening. Can you give me your presentation, please? Hello, good night. My name is Javier Porero. I live in Soacha. I am 25 years old. I am from Bogota. I live Soacha from 1 years ago. I like many things, but um, re- writing and reading very much. I like listening to music every time. Um, I like my favorite food is fish, and no, only this. It's okay. Okay, And okay, thank you, Javier. Yuri, good evening. Can you give me your presentation? We con this class. Good evening. Mm, my name is Yuri Alexandra Patiño Martinez. I live in Tuluá. Disculpe. Okay, Yuri, don't worry. Um, we're going to start this class with this topic for today is past tenses. But first, I want to show one topic as both the party in their town or the past the of your past. Okay. For example, the Merry Christmas. Um, okay. If you remember something from the past time, for example, the Christmas they have spent San Pedro, if you know, also the crossfires that I imagine are held
in each town. For example, in here we have San Pedro. San Pedro is a party. It is celebrated in the middle of the year. A queen is chosen for each town or neighborhood and for the path surrounding the town. And different departments that wants to compete reading the San Juanero dance are also invited. Um, in this party is important. The meals for the region are also prepared as asado huilense and tamal tolimense. So in Pitalito, especially and Neiva, we celebrate this party, patronal party. Uh, is important for me. Okay. No, the delay, please. What do you remember about of those your parties on your town or Merry Christmas? The last Merry Christmas with your family. Okay, I live in Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. In my town, we celebrate rumba criolla, reinado. How do you say? I don't remember. Mm, Reinado, okay. rein. Um, it's a typical celebration in my city. The typical dance is a rumba criolla, and the people select or choose the queen, and she represent the municipality in Reinado del Turismo. Um, in this celebration, um, eh, there are some expositions about the flowers, in special the orchidea is the typical flower in my city. Um, it's a good celebration because it's a cultural celebration that is important for my city. Okay, delay. In your town, in your region, is typical the cultivate the flowers? Yes, Yes? eh, Oh, interesting. Fusagasugá is now like Ciudad Jardín de Colombia. Oh, it's true. I remember that Pereira or Armenia are regional typical the flowers. Sometimes some. Medellín. Oh, Medellín. Thank you. Thank you, thank you. Okay, Javier. Thank you, Delay. Javier, what do you remember about the the party, a special party in your town or your last Christmas? What do you remember about this? Uh, Generally in August, uh, there is a celebration Festival de Verano in Bogota. I live in Soacha, but it's near. So I um, I go to the park. It's big, Simon Bolivar. It's many events.
So concerts and activities is such as a mini events that is hip hop al parque, rock al parque, mm, eh, eh, also is on December. So every night, how two or three is ciclovia nocturna. This is place with light beautiful. Okay, Uh, Javier. Excuse see, me. okay, this is No, continue, please. yeah, and Okay, already. it's interesting. In your tone, they are a lot celebrated, no? Celebration. I Eh, don't understand. o sea, en su pueblo celebran, hay muchas celebraciones, ¿no? O sea, hay muchas Ah, fiestas. see, see, see. There is many events. Yes. Um, Yes. eh, um, I listen to the rock parque is something very crazy, very crazy for me. No, yes, um, I like I like the music ska. yes, This is same. but So but they are. I do many pogo. So, to join the competence about the ¿cómo se llama eso? Eh, que hacen los reggaetoneros que se compiten. oh my god. Bueno, no. He escuchado también mucho de eso que improvisan. Improvisan. Ah, okay, Ah, pero okay. eso es en Pero no, eso ya with es como un hip hop hop, al parque. hip Es hop. hip hop. Okay, thank you. Sí. But Okay, thank I you, Javier. I remember other event. It's mm, ay, se me olvidó ahora. La Feria del Libro Yes. is in well, near center of the city, but it's many interesting. There is books of many kings of everything. It's beautiful. It's great. It's a good event. So, It's important for the students in the schools. Many schools travel to Bogota for now this event or participate in this event. It's uh, education. It's educational. It's I educational. don't I don't understand. No te entendí, Ley. Que ¿Qué decías? muchos colegios viajan a Bogotá para participar en este evento. Ah, ok. Yes, it's true. Cuando yo estaba en el colegio, acá pues también ahí en Bogotá, sí, en una ocasión nos llevaron. Y también pues en el lugar de mi trabajo, también pues daban como boletas, porque allá hay que pagar, pues daban boletas gratis para entrar. Entonces Mm. es súper interesante, es muy bonito porque hay mucho libro, bueno, de todo para lo que les gusta. It's an event educational. Okay, thank you, Javier. Oh, Yuri, please tell us about the parties in your town or the the past Christmas in with your family, please.
Okay. I live in Tuluá. Here it is atypical to perform the arborada on 1st December, where the sculptures as salsa is highlighted. After activities songs as novenas, and begin the second friend. In Tuluá, fairs are held where there are the concerts, and horseback riding is held where children participate on Sunday. Básicamente, ya hablo en español. Acá en Tuluá, pues, el evento principal son las ferias y fiestas, ¿cierto? Que se dan en el mes de junio. Es un evento, pues, supuestamente al público, pero no tan público. Y así como evento especial, es los días sábados cuando se hace como la carrerita de caballitos de palo, ¿cierto? Donde van los niños menores de 8 o 9 años, pues a hacer como un recorrido con sus caballitos. About the Christmas in Tuluá is a tradition. But excuse me, Yuri, o sea, ¿cuáles han sido sus experiencias en las fiestas de Navidad con su familia? But in my case, 3 years ago, I don't travel to Bogota. But the last year, I was the family with my husband, where I do the novena and second friend. In this celebration is a typical, what is the meaning in English? Regalos? Gift. Or Gift. present. Pues perdón la expresión, pues se dan regalos, ¿cierto? We was in a dinner family, o sea, compartimos una cena familiar. El año pasado se hizo una temática como tipo fiesta hawaiana, se realizó la novena, se entregaron los regalos de amigo secreto, porque acá tienen esa tradición, como el amigo secreto que se juega en septiembre, acá lo juegan en diciembre. Y para final pues como para el final después de la última novena, tipo, no sé, 11:30, todos nos entregamos los regalos pues a las personas que sacamos, las describimos y de ahí pues ya se viene como, digamos, como la rumba, ¿cierto? Entonces ya el baile, tomar, compartir, comer, reír y ya. Okay, it's interesting. Thank you, Yuri, for your presentation. Okay, we're going to start with this topic. For today is about the past tenses. We know the old time. We have a past continuous, past simple, past perfect continuous, past perfect. No, this is the definition. Javier, please, can you read for me this definition, please? I don't understand. No te entendí bien acerca de lo que decías. Que nosotros tenemos o sabemos que
que existen cuatro tiempos de pasado que está pasado simple, pasado perfecto, pasado continuo y pasado perfecto continuo. ¿Ya? Entonces el tema de hoy es los tiempos pasados. ¿Ya? Teacher, I can Mm, I okay, can okay. see your screen. ¿No? No, teacher. Oh, Um, I don't oh, your screen. ay, qué pena. Pero yo dejo de compartir para poder. Mm, ok. ¿Ya? Can you see my screen? Yes. Okay. Eh, okay, Javier. Can you read for me this definition, please? Espérame un momento que estoy intentando agrandarlo. Que no se ve. No veo, espérame un momentico, por favor. Okay, no problem, don't worry. Okay. Past tenses. The past tense is a grammatical tense whose main function is to place an action or situation in the past tense. In language that have a past tense, it thus provides a grammatical means of indicating that the event referred to took place in the past. In English, there are four different past tenses: simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. When we are beginning to learn English, it is common for us to confuse the tenses because we do not fully understand how they are different. You may also feel confused when choosing which tense to use. This this is as this is all normal. Most students go through this phase. Initially, it is useful to study the grammatical tense separately, but it is also very useful to compare them and highlight the key difference. Let's first briefly review the characteristics of each tense, then compare them and analyze how they combine with each other. Okay, thank you, Javier. Um, we have the past simple, but we have nosotros debemos tener en cuenta, okay, the verbs tenses are different ways of combining the verbal aspect and the grammatical tense. In an expression according to the verb, tense uses the sentence as a certain temporal reference that indicates when the action of the verb took place. Okay, we have past tense in English, for example, past simple, I watch TV. We have past continuous, I was watching TV. Uh, Past perfect simple, I had watched TV. Past perfect continuous, I had been watching TV. These are an example, the different uh, time or the past time. Okay. Um, delay
Please, can you read this definition about the past simple? Yes, teacher. The past simple. The past simple in English is one of the first that we learn since it is the past tense that we use the most. There are two keys that we must remember when using the past simple in English. The action has finished happened in the past. For example, I saw a movie yesterday. The action starts and ends in the past. We create the past simple using the past form of the verb in English. For a question and the negative form, did or didn't are used respectively. For example, did you have dinner last night? He didn't wash his hair. Did you live in Miami? It is important to remember that the verb followed by did or didn't, whether in a statement or a question, is followed by the verb in the infinitive. Okay, this in the past simple the formula is very easy because we have the verb goes first, um, the subject is first, and plus verb plus ed. In this case, the verb is in past. Your their form is past. Okay. Mm, negative is the subject plus did plus not or didn't plus infinitive without to, for example, igual. En este caso no se cambia el verbo porque ya tenemos aquí la negación en el verbo auxiliar, ¿ok? Interrogative, first, to go with did, so next plus subject, in this case he or I, she, we, plus infinity with o to the next sentence. Final was the verb. Okay. Interrogative negative. We had didn't plus subject plus infinitive we hope to. Okay. In this case, what. So now we had the past continuous. And Yuri, please, can you read this definition, please? The past continuous. To use the past continuous, we must keep in mind two characteristics of if the action ends in the past. The actions begin before a certain ending and continues in that moment. For example, we were eating at night. We were eating when the door opened. To form sentence in English using this tense, we use was, were, plus verb ing. For example, he was playing soccer when I arrived. Arrived, please. Okay. The formula is, or the structure is for to create sentence in the past continuous subject he, and the verb to be was or were, continue with a verb plus
ing, for example, flying, eating, um, seeing, okay? Negative. Subject, he, uh, to, was, were, verb plus ing, interrogative, always the verb goes first, verb to be going first, okay? Plus subject, um, plus verb plus ing, okay? Um, Finish the interrogative negative. We have had, hadn't, ay, perdón, me equivoqué un poco. Okay. Okay, the finish interrogative negative was, were, or wasn't in this case. Subject he, finish verb plus ing. Okay. The past perfect. Delay, please. Can you read for me this the definition, please? Delay. Yes, teacher, excuse me. The past perfect. We use the past perfect in English to refer to an action that already happened in the past before a second action, which also happened in the past. The keys to remember for this time are the following. The action has finished. In the sentence, there must be one action that happens before another. For example, we had already eaten when Mary arrived. We had already eaten by the time Mary arrived. Both actions are in the past tense, but one eating happens before the other, arriving. To form sentence using the past perfect, we use had plus past participle of the main verb. For example, she had met him before the party. The train had left by the time I got to the station. Okay. What in this case we had this formula to create the sentence. For example, the subject had plus a participle is important. We see the verb. In this case, we use the verb in the bueno, en este caso tenemos el verbo. El verbo, pues aquí juega otra manera porque tenemos el verbo como tal, la estructura del verbo como tal, tenemos el verbo en pasado y tenemos el verbo en participio. ¿Ya? Entonces aquí es cuando debemos tener en cuenta lo que se debe utilizar porque hay unos verbos que cambian mucho, hay otros que pues siguen siendo los mismos, pues tenemos los verbos regulares e irregulares, pues para eso ya tendríamos que enfocarnos en una clase de verbos, ¿ok? We have negative, for example, subject had past participle. He hadn't met, okay? The interrogative, we had subject past participle, and in this case had they meet, okay? Interrogative negative, tenemos hadn't they meet, okay? Javier, please
Can you read this definition, please? Past perfect continuous. Past perfect continuous in English, unlike the past perfect simple. The past perfect continuous, or in English, past perfect continuous, indicates an action that was taking place at the time in the past, before another action also occurred. It's formed by conjugating the auxiliary verb to have in the past, which, which is had, and the gerund that indicates the continuous tense. That is the ing, let's say. Okay. The formula is a little different because we had two verbs. Always we had used the been, the verb to be past participle. In this case, been. Okay. Um, to the principal verb always are always is in gerundio with ing, okay. In this case, we had the subject plus had plus been plus verb plus ing, okay. Past perfect continuous affirmative. In the construction of affirmative sentence in the past perfect continuous, we indicated the subject first, followed by the auxiliary construction had been and the gerund action verb, and finally the object of the sentence. The shape of the structure is then subject plus had been plus verb in gerundio and object. Examples. Lina had been trying to get pregnant naturally for a long time before she tried artificial methods. Okay, Lina había estado intentando quedar embarazada naturalmente por mucho tiempo antes de probar métodos artificiales. My, my grandfather had been having health problems, so we went to see the doctor for a checkup. Mi abuelo había estado teniendo problemas de salud, así que fuimos al doctor por un chequeo. Ok. Yuri, please, can you read for me these definitions, please? Um, One moment, please. Teacher, excuse me. Estoy teniendo problemas con el celular, no me quiere dejar ver la... Okay, don't worry. Delay, please. Can you read Ya, ya, for? ya, ya. Okay. ¿O no? No, no, tutora, definitivamente no. No me quiere dejar. No problem. Delay. Can you read in this case? Yes, teacher. Negative past perfect progressive. To form negative sentence in the past perfect continuous, the negations fall on the past tense of the auxiliary verb to have, had not, or hadn't. Thus, the structure is as follows. Subject plus had not, hadn't been, plus verb in gerund plus complement. Examples. I hadn't been waiting for long when she arrived. No había estado esperando por mucho tiempo cuando ella llegó. The students hadn't been paying attention.
So the teacher decided to do a test. Los estudiantes no habían estado prestando atención, así que el profesor decidió hacer un examen. Past perfect continue in interrogative. When we want to formulate a question using the past perfect continuous, we begin the sentence had, then the subject on which the action falls, followed with being and the complement of the sentence. If the question is negative, the negation falls on the auxiliary to have. Let's see. Had, hadn't, plus subject, plus been, plus bearing gerund, plus object, plus question mark. Examples. Had Mary been visiting her mother when the accident happened? ¿Había estado Mary visitando a su madre cuando ocurrió el accidente? Hadn't they been told we were coming today? ¿No, no habían sido avisados de que veníamos hoy? Okay, thank you. So let's practice. Okay, so now you read the sentence and you selection the correct time. In this case, past perfect continuous, past perfect, past simple, or past continuous. Okay. Um, I I print the correct sentence. Okay. Javier, please, can you read this first sentence and what is the correct time, The past first time? the first sentence is we had been going out for 3 years when we got married. This is past perfect continuous Okay, perfect. because because the have had been Had been and going. Okay, in in and ing ongoing and ing. is correct. Okay. Um, delay, please. What do you think is the correct in this case? Past perfect, past simple, past continuous, past perfect continuous. Can you read? Mm, I think that is past perfect. Yes, is correct. Can you read, please? I had fallen asleep when the clock ran at 11 p.m. Okay. Judy, can you read this sentence, please? What do you think is the correct? Um, I had been snowing for 3 days. Um, I feel past perfect continuous. No, no. Sí, creo que Yes. sí. Yes, is correct. Is correct. No, estaba con la duda, pero por el ed, pero ya me acordé del ¿cómo es que se le dice al Okay. ing? El gerundio, ¿cómo es que era? Sí, el gerundio, sí, gerundio. Sí, el Aquí gerundio. tenemos la estructura que es el verbo have, o sea, ha estado, sí, ya ha estado nevando, entonces aquí pues termina el gerundio. Entonces tenemos estas tres, siempre se, pues en mi caso, yo siempre lo reconozco pues cuando cuenta con acento, es un pasado perfecto continuo, ¿ok? Espero que les sirva. Ok.
Delay, Javier, please. What do you think is the next sentence? What is the correct? I think this past continuous. Yes, it's correct. Can you read, please? He was playing the piano when the bell rang. Okay. Delay, please. Is past perfect? Yes. My Can you read? father had visited China several times, so that's why he knows it so well. Okay. That's perfect. ¿Quieres, hombre? Okay. Julie, please. When we meet, you had been working at the company for 6 months. More Eh, baby, I così. think I think past perfect continuous. Past perfect continuo. Perfecto. It's perfect. Past perfect continuo is right. Okay. Javier, continue, please. Anna was filming a new movie and a short film at the same time. This is past continuous. Past continuous is perfect. Past continuous is purple. And delay, please continue. We went to school by bus yesterday. Is in past simple Perfect. Why? because it's an action that start in the past and finish in the past. Okay. Yuri, please. Can you read? I bought the car in January. I think to pass simple Perfect. with the verb in past, and I don't have other Okay, Yuri. Thank No, you. qué lindo. Javier, please. The next sentence. Mm, I was really tired because I had been studying. Okay. This is this is past simple. No, remember we had No. been and Ah, okay, start. yes. Okay. This is past perfect continuous. Yes. Okay. And delay, please. Continue. If we had gone by bicycle instead of by car, we would have arrived before closing. Is see past simple? In this case, it's past perfect. Past perfect. Yes. Yes. Tiene el had. Yes, yes, had gone. Past perfect is blue. Okay. And Yuri, please help me with I this sentence. was not crying for you. I think past continuous Yes, or perfect. no? Past continue. Okay. My prefer past. My prefer.
Past continuous. Go. Okay. Javier, please. Mel visited an active volcano while he was in Iceland. Is this past simple? Yes. Why? Because the activity is the past. Okay. 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 Mm, and delay, please. Can you read? The last year I went to Europe with my aunt. This is past simple. Perfect. And finally, with Yuri. Mm, teacher, yo creo que usted repitió la última oración con la tercera. Okay. La. It has Sí. been The for 3 15 is the days. same to number 3. It's the Yes. same. ¿Cuál, It's the cuál, same. cuál? ¿Cuál me equivoqué, And profe? 3, 15. Medicire is past simple. No, no, no. La tercera y la número 15. Free. Is the same sentence, teacher. ¿La copié? Yes. Yes. Por acá la copié, ¿dónde? No la veo. La tercera En la última. con la última. Oh, yes. Ok. Ok, entonces démosla así en negrita. Ya sabemos que es past perfect continuous. Ok, chicos. Now, I prepared the quizzes for you. Okay? Okay, past simple, past sentence. Vamos a desafiarlos. Okay, okay. Pueden entrar a este enlace para jugar, por favor. Entonces ustedes entran a este enlace y empezamos a jugar. Ya entró Yuri. ¿Necesita que le envíe el código? No, teacher, thank you. Ya voy, ya voy, ya voy. Okay. You are ready? You are ready? Okay, 1, 2, 3, go. What is the correct for you? Oh, okay.
Mm, Ok. Ok, ok. Ok, Yuri, me va ganando. oh, qué huevo. Tom didn't. Ok. La revancha. Ok. Yuri. ¿Quién va ganando aquí? Indirley. Yuri. Oh, congratulations, Yuri. Ok. Thank you. Okay, Yuri. What is the time, the past tense? What do you know, understand uh, for the Ah, ir todavía estoy respondiendo. o elegir un tema el cual usted no entendió? Bien. Ya, espera un momentico. Es que este celular está todo loco. Ya entré. No, pues, no sé. ¿Cuál es el tema que usted Pues menos entendió? el que es compuesto por los tres, Perfecto continuo. el fin con el gerundio ese. Yes. Ok, entonces vamos a ver una explicación acerca de eso y ustedes me dicen por favor si escuchan él. Aquí lo tenemos. Ok. Ya ha terminado la partida. Estaba Tranquila, todavía ahí jugando. aquí lo esperamos. Ya perdí igual. Bueno, ya. Me dice cuando. Ok, 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 yo Es los que espero. ya puedes iniciar. ¿Ya podemos? Sí, escucharon el video, ¿cierto? No se escuchó. Mm, No, voy a ponerlo otra vez y me dicen si escuchan o no. Respuesta es sí. Solo por Cyberlunes en... Yes, ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. yes. sí, Vamos a ver la explicación. Hi my friends, welcome to another video. Esto es Inglés Fácil con Alema. En este nuestro nuevo video, nuestro tema a desarrollar será Past Perfect Continuous, pasado perfecto continuo. Bueno, entonces, veamos en qué consiste este tema. El pasado perfecto continuo es un tiempo verbal y la vamos a utilizar para indicar una acción pasada que había estado ocurriendo hasta que de repente otra acción pasada la interrumpe. Veamos un ejemplo. I had been cleaning until he shouted me. Yo había estado limpiando hasta que él me gritó. Como ven, la primera acción, yo había estado limpiando, es la acción que había estado en proceso, en continuidad, hasta que otra acción la interrumpe. He shouted me. Él me gritó.
Veamos otro ejemplo. Liz had been plagiarizing when the teacher entered. Liz había estado plagiando cuando la profesora entró. Como ven, la primera acción, Liz había estado plagiando, es la acción que había estado en continuidad, hasta que otra acción segunda la interrumpe. La profesora entró. Como ven, el pasado perfecto continuo la vamos a utilizar para indicar el orden en que sucedieron las acciones. Y la que está escrita en pasado perfecto continuo es la que sucedió primero. Y la que está escrita en pasado simple es la que sucedió después. Pero entonces, ¿cómo estructuramos una oración en pasado perfecto continuo? Para ello, necesitamos ver una oración ejemplo. Fíjense, ¿qué es lo primero que necesitamos? I es un pronombre personal. Entonces necesitaremos de pronombres personales o sujetos o nombres de quienes digamos algo. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Had been. ¿Y qué es had been? Pues had es un auxiliar en pasado y significa había. Y been es un verbo en participio, significa estado. Juntos significan había estado y nos van a servir para indicar que habíamos estado realizando una determinada acción. Fíjense lo siguiente que necesitamos. Es un verbo, pero un verbo con una ing al final. Entonces vamos a necesitar de verbos más una ing al final. A esto se les conoce como gerundios. Aquí les tengo 3 ejemplos. Hasta aquí ya tenemos lo suficiente como para escribir una oración en pasado perfecto continuo. Fíjense cómo decimos, ella había estado llorando. Pues fácil. She had been crying. Como ven, ya tengo una oración en pasado perfecto continuo. Pero si nos fijamos detenidamente, esta oración por sí misma, así como está, no tiene sentido. Necesitamos de otra oración pasada que suceda después. Como nos dieron en el ejemplo, fíjense, until he shouted me, hasta que él me gritó, es otra acción pasada que sucedió después. Entonces para que nuestra oración esté completa y con sentido, necesitamos de complementos que contengan otra oración pasada que suceda después. Aquí yo les tengo 2 ejemplos. Entonces, como ya tenemos todo lo necesario, completemos nuestra oración. She had been crying when I arrived. Ella había estado llorando cuando yo llegué. Ahora sí, ya tenemos una oración completa y con sentido. Escribamos otra oración. Ellos habían estado comiendo antes de que ellos compitieran. Pues fácil en inglés. They had been eaten before they competed. Pero se recordarán que al momento de comunicarnos, siempre hacemos uso de contracciones. En el pasado perfecto continuo también los hacemos uso. Fíjense, aquí les tengo las 2 oraciones anteriores. Las podemos mencionar así completitas como están, pero también podemos hacer contracciones y contraeríamos el pronombre con el auxiliar had. Entonces, en vez de decir she had been, puedo decir she had been crying when I found her. ¿Qué sucede en la segunda oración? Del mismo modo, puedo contraer el pronombre they con el auxiliar had. Y en vez de decir they had been, puedo decir they'd been eaten before they competed. Entonces, como ven, en las oraciones afirmativas del pasado perfecto continuo, puedo hacer uso de contracciones. Y todas las contracciones que puedo hacer uso son: contraigo pronombre I y auxiliar had, I. Si contraigo pronombre you con auxiliar had, you'd. He con had, he'd. She con had, she'd.
contraigo it con had. Eat. We con had, we'd. You con had, you'd. Y por último, they con had, they'd. Pasemos a realizar oraciones negativas en el pasado perfecto continuo. Para ello necesitamos de la partícula not. Aquí. Excuse me. Siempre extra la moda. Aquí yo les tengo dos oraciones afirmativas. ¿Cómo es que las convertimos a oraciones negativas? Pues fácil. Ubicaremos el lugar entre el auxiliar had y el verbo en participio been, justo donde les indica la flecha. Entonces, si agrego not, quedaría de este modo. She had not been crying when I found her. Como ven, ya tengo mi primera oración negativa. ¿Cómo es que convierto a una oración negativa esta segunda oración? Pues de igual modo, agrego la partícula not entre el auxiliar had y el verbo en participio been, justo donde nos indica la flecha. ¿Cómo queda? They had not been eaten before they competed. Ellos no habían estado comiendo antes de que compitieran. Y listo, ya tengo mi segunda oración negativa. Como recordarán, las contracciones siempre están presentes, así que en estas oraciones negativas también puedo hacer contracción. Y contraería el auxiliar had y la partícula not. Entonces, en vez de decir she had not, puedo decir she hadn't. ¿Cómo sucedería en la segunda oración? Pues de igual modo, contraigo auxiliar had y la partícula not. Y sería de este modo, they hadn't. ¿Ven? Y la lectura completa sería, they hadn't been eaten before they competed. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Para hacer oraciones interrogativas, lo único que necesitamos es cambiar un poquito la estructura. Fíjense, aquí les tengo dos oraciones afirmativas. ¿Cómo es que las convierto a oraciones interrogativas? El primer paso es ubicar el auxiliar en pasado had. Y la tengo que ubicar al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? Had she been crying when you found her? Le agrego al final el signo de interrogación y listo. Ya tengo mi primera oración interrogativa. Convirtamos la segunda oración. ¿Cuál es el primer paso? Ubico el auxiliar had y la llevo al inicio de la oración. ¿Cómo es que queda? Have they been eaten before they competed? Le agrego su signo de interrogación al final y listo. Ya tengo mi segunda oración interrogativa. Así de fácil. Pero sabrán que las oraciones interrogativas necesitan ser respondidas. ¿Cuáles serán las respuestas cortas de estas dos oraciones interrogativas? Ah, pues fácil. ¿Qué me pregunta la primera? ¿Ella había estado llorando cuando tú la encontraste? Had she been crying when you found her? Le puedo responder, sí, ella lo había estado haciendo. Yes, she had. O no, ella no lo había estado haciendo. No, she hadn't. ¿Qué nos pregunta la segunda? ¿Ellos habían estado comiendo antes de que compitieran? Have they been eaten before they competed? Puedo responderle, sí, ellos lo habían estado haciendo. Yes, they had. O decirles, no, ellos no lo habían estado haciendo. No, they hadn't. ¿Ven? Así de fácil se hacen las respuestas cortas para el pasado perfecto continuo. Pasemos a los usos del pasado perfecto continuo. Este primer uso ustedes ya lo conocen porque es el principal uso. La utilizamos para indicar una acción pasada que había estado ocurriendo hasta que de repente otra acción pasada la interrumpe. Ejemplo, Mario had been playing soccer
when his mother arrived. Mario había estado jugando fútbol cuando su mamá llegó. Como ven, la primera acción, Mario había estado jugando fútbol, es la acción que había estado en continuidad, en proceso, hasta que de repente ocurrió otra acción. Su mamá llegó, la segunda acción. Pasemos a un segundo uso. La vamos a utilizar para indicar relaciones de causa y efecto. Veamos un ejemplo. I was tired because I had been working all day. Yo estaba cansado porque yo había estado trabajando todo el día. Como ven, yo había estado trabajando todo el día es la acción que estaba en proceso y que fue la causa de esta segunda, que es el efecto. Yo estaba cansado. Así como en todos los tiempos perfectos, en el pasado perfecto continuo podemos hacer uso de los siguientes adverbios de tiempo. Before, antes, until, hasta, when, by the time, already, for, since, yet. Y estas que se los estoy mostrando son las que más utilizamos en el pasado perfecto continuo. Bueno amigos, pasemos a nuestras prácticas. Aquí les tengo una oración. Ellos estaban asombrados porque yo había estado estudiando. ¿Cómo estructuras esta oración en inglés? Aquí les tengo todas las palabras que ustedes necesitan. They was amazed because I had been studying. Pasemos a una segunda práctica. Ellos habían estado esperando por mí hasta que se fueron. ¿Cómo es que estructuramos esta oración en inglés? Aquí tienen todo lo necesario para poder armarla. Muy bien. They had been waiting for me until they left. Pasemos a nuestra última práctica. Aquí les tengo una oración. He had been cleaning when I arrived. Él había estado limpiando cuando yo llegué. ¿Cómo es que la convertimos a una oración interrogativa y negativa? Empecemos a convertirla a una oración interrogativa. Muy bien. Had he been cleaning when I arrived? ¿Él había estado limpiando cuando yo llegué? Ahora convirtámosla a una oración negativa. Correcto. He had not been cleaning when I arrived. Él no había estado limpiando cuando yo llegué. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Okay, is clear for you this topic? Okay. Yes, teacher. Okay. No. Yes, teacher. Let's. Okay. Okay. Is good. No. Let's practice this lesson, please. ¿Dónde está? Aquí está. No, we going to practice the past past simple with this example, okay? It's with this exercise. Javier, please read this sentence and what do you think is the correct answer? Yesterday was a long day. I all afternoon work. This is working. Okay, in this case is worked I because is in the past.
Work. Okay. Okay, Work. it's working. Okay. All afternoon. What do you think in the past? Going? Go in the past. I don't know. I go? When? When? Okay. To class in the evening and then Had, have en pasado. had, Had. So the next sentence, delay, please. Yes, teacher. She made She made. she was making. Excuse me. No. Yes, number 2. Yes. She was making. Like making. She was Okay. making. I think all sentences In are in cuando past. the When voice the voice in past, come in past. came. Okay, perfect. Okay. Jury, please. Tengo la duda. Estoy como entre el was y estoy como en el verbo en pasado también. Ok. Bueno, está. Tengo la duda. Okay. In this case, was working because is the Yeah. past continuo. Continuo. In this case, ¿será que hay que hacer la oración? O had, Was. no, porque had been es para cuando hay una causa, ¿no? Ese es was Yeah. working Was working. o Was working. Okay. The next, Javier. since when I was young, we In this case is did had didn't did didn't had computers. have computers. Computer. Okay. Delay. What did you do? What do you What do you did? what started you drawing in this case what start, started you join Why started teacher? drawing in this scale count in this past in the past what is for you Teacher, why is started? and in this case is where yeah yes where where What were you doing last night when I called? Call 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 in the past okay the next
Ya me dio la primera respuesta. Yes. Entonces aquí sería started. Estaba confundiéndome. Started. Started. Javier. Start, teacher. Missing the letter T. Start. Was walking. Was Walking the dog. walking He was. the dog. Teacher is started. Start con la T. Falta la T. Ay, sí, sí. Start. Y en walking with letter A. ¿Cuál? Aquí está la. Es que escribiste walking. Y es Ay, wal. sí, aquí por el afán. Excuse me. Walking. Ok, Yuri. Yuri, please. Was watching. Watch it. Perfect. Watch it. And read in the past. Read, ¿no? What? Yes. Read is the same. Yes, the same. Aquí no es el Es en pasado. irregular Okay. verbo. Porque es participio. Reading. Continuo. Mm. Mi esposo vio televisión, vio el fútbol, el juego de fútbol, mientras yo estaba leyendo un libro. Ok. In this case, delay, please. Steve bought a new car last year. Ok. A new car last year. Ok. Javier. I was playing. No, perfect. Playing. Okay. And the finally delay. I met. Perfect. Ok. Tararana. Vamos a ver el resultado, cómo nos fue. Creo que hay una mala arriba escrita. Ay, ya me fue. Ok, ok. Resultados. Oh, perfect, 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 perfect. Aquí started. Alright, why was walking. Ok. Que se puso doble G. Sí. Aquí, bueno, esta también está incorrecta. Steven Bosen is correct. Is correct. Is correct. Okay. 18. 8 respuestas correctas. Ok. Dear student. No. Okay, dear student, do you have any question for me? No. No, is clear for today. I hope the meeting with you tomorrow at 8 p.m. with other topic. Um, uh, okay.
les agradezco por participar en esta clase y si Dios lo permite nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? Que tenga buena noche Dirley, buenas noches Javier y muy buenas noches Judith Patiño. Bye, bye. Gracias. Ok, Good night. gracias. Bye, gracias. Bye.